Alright, so good evening everyone. Welcome back to my channel. And for today's video and mukbang video, I am here today at Power Plate. It is located in at door 2 SF Murada Building, Plaridel Street, Roxas City. So yung kakainin natin for um, today's mukbang ay yung mga plant-based na mga pagkain. So as you can see, very healthy yung mga pinopromote nila na mga pagkain. So malapit lang po yung kanilang restaurant dito sa Lipunan Market sa Roxas City. So before po ako mag-start ng aking pagmuya ng mga pagkain, so shout out ko muna yung mga kaibigan ko or yung mga nagpa-shout out. I have here si Kuya Prince. So Kuya Prince is from Davao. He's a colleague way back years ago sa Cebu. So hello sa'yo, Kuya Prince Lloyd De Palubos. And of course, I have here my coworker, Miss Lucky Joy Balgos. Hello to you, Ma'am Balgos. Then, yung pinsan ko, si Karen Magarso. And of course, here my brother is Rio Villora. And of course, special shout out also sa mga supportive ko na mga students. I have Eliza May Salvadico, Jade Abolucion, and Rona Jane Villanueva. Ayan, thank you for your support guys and keep watching my videos. And of course now, so we will start na eating this food. So as you can see, napaka-healthy siya kasi plant-based yung ginagamit nila na mga ingredients. So, introduce ko muna yung mga iba't ibang pagkain na inihanda para sa akin ng Power Plate, of course. So, I have here yung sweet potato fries. So, ito yun yung sweet potato fries. So, then, I have here tofu sweet and spicy. Ito yun. Ito, tofu ito. Then, may rice. Then, yung mga mixed vegetables. Then, of course, ito yung tawag nila na Power Plate Power Plate Veggie Quesadilla Mexican. And of course, we have here yung tawag nila na Power Plate Gado-Gado Salad. Alright. Napakasarap. Hindi ko pa nga tinitikman pero parang masarap. And ito guys, yung pati yun ka na. Avocado smoothie. Alright, so let's start eating. Let's bless the food first. Amen. Alright, so let's start with a sip. Tikman natin yung avocado nila. Very refreshing. May background music guys. So ito yung tofu nila. Feeling ko hindi ko maubos yung pagkain. At guys, mura lang yung mga pagkain nila dito. Very affordable. Meron silang siomai kanina. Gusto ko sanang i-try kaso hindi siya available. Plant-based nila. Actually, meron ako dito sa harap yung menu nila. It will take time kapag isa-isahin natin yung laman ng menu.
So guys, to all my friends in Roxas City, I encourage you to visit this restaurant. Especially yung sa mga mahilig ng mga healthy na mga pagkain. Meron din sila dito ang skincare, personal care, ng mga products, pampaganda. So yung restaurant na to, open siya from 9 a.m. to 7 p.m. every day. Napaka-timing naman ang pagpunta ko dito kasi magko-close na dapat sila. Tapos walang tao. Perfect timing for my vlog. I like the kamote fries. Sarap. Let's try the quesadilla. Na-research ko kung paano pronounce yung quesadilla. Quesadilla. I don't know. Kanti masarap siya. O diba, ang ganda ng background. Lahat prutas. Pero, plastic lang yan. For example, kung mag-try ng avocado smoothie or yung avocado shake, usually in order is mango, or usually yung buko. But avocado, this is my first time I tried. Actually, before I'm making gumagawa din ako before ng avocado grahams, guys. If wala niyo pa siya na-try, try yung avocado grahams, masarap din siya. Instead of mangga, if walang available na mangga, you can try avocado.
Again guys, yung video na to ay walang edit, walang cut, walang halong chemical. So kung may mga bloopers dyan, hayaan na. May mga sounds kayo narinig, mga background voices, noises, or anong-ano pa. Hayaan na. So pag pumunta kayo ng lipunan, bili kayo ng mga paninda nyo, you can drop by here. Pwede kayong dumaan just to visit the place. So hindi lang siya for food. Meron din mga vitamins. Meron siya ng mga fresh fruits dito na display. Kaya yung makikita sa video. Yan, meron sila mga crackers. Lahat plant-based. Excuse me. Tinry ko talaga i-visit tong place na to and try their food because mahilig kasi ako sa gulay. That's why. Nakita ko dun sa ano nila. Yun sa tawag dito. Advocacy nila for healthy living. And also, merong complement food na binigay si Madam. Ito yon, mangga. Isa sa mga paborito ko. Tingnan nyo naman guys, oh. Sobrang kinis ng mangga and sobrang fresh. Ayun. Thank you so much, Madam. Napaparami yung kain ko ng kamote fries. Sarap. Aside ko lang yung kanin kasi parang mabubusok akong sobra dito. The best yung mga gulay nila, sobrang fresh, crunchy.
Actually guys, nahirapan ako mag-set up ng camera ko kasi hindi ako prepared. Hindi ko nadala yung stand ko. So mabuti na lang merong ring light dito. Tsaka pinahiram si Madam sa akin na cellphone stand. Thank you so much sa help, Madam. Actually, yung restaurant nila is like operating na for a year. Pero ngayon ko lang siya nakita sa Facebook. So, medyo na-attract ko kasi lahat plant-based yung siniserve. So guys, if gusto nyong mag-visit, punta kayo dito. Last bite na lang for the quesadilla kasi medyo busog na ako. Konti na lang yung natira dito sa nakaano kong kamote fries. Okay, so I'll just limit my video to 20 minutes. I'll be done in a bit. Try natin yung manga. Favorite ko talaga yung manga. Especially yung mga yellow na color na pagkain. So, if you want to order some food from Power Plate, na meron din silang delivery via Maxim Rides and Food Delivery, and also Food Panda. So available din sa Food Panda. And if you want to contact them, you may contact them at 0931 7751 354. Again, their contact number or their cell phone number is 0931 7751 354. There you go. Feeling ko babalik ako dito next time. Okay guys, so hindi ko na maubos yung pagkain ko. Pagkain ko naman sa mga rabbit at mga aso namin sa bahay. Ayun guys, so thank you so much for being with me in my mukbang video for today. Okay, so meron tayo dito natira na quesadilla, tofu, yung ano dito, yung fresh nila na vegetables. Masyadong marami. Hindi ko maubos.
guys, so thank you so much for spending your time with me. Thank you for the support. Thank you sa mga nag-subscribe, nag-like, and nag-share ng video or ng mga videos ko previously. I hope itong video i-share nyo din, mag-subscribe din kayo sa channel ko. Then, hit the like button and comment. Then, if you want to suggest any food na pwedeng kainin next time for my mukbang video, so you can suggest, guys. Alright, so everyone, keep safe. Pahabol pa. Everyone, keep safe and thank you so much. And I would like to give a shout out to the owner and also yung mga nagmamanage ng power plate. Thank you so much for accommodating me here for this video. Bye guys, thank you, keep safe.